Exercise 1.5. Question number 3. Find the adjoint of the following matrices. لاندې چې کوم matrices دي د adjoint find کولې تاسو ما په دې مخکنی ویډیو کې د adjoint باره کې خبره کړې وه چې adjoint به څنګه find کې solution څه دی adjoint of A دا به څنګه find کوو سمپل موږ به څه وکړو دا چې کوم principal diagonals کوم elements دي دا به interchange کو 4 به بره لاړ شي 1 به لاندې راکوشي صحیح شوه او چې کوم د off diagonal elements دي دا کوم پاتې چې دي د دې به څه وکړو دې به موږ ساین چینج کړو دلته پلس 3 دی ماینس 3 کو او دا به ماینس 2 کو دا موږ سره انسر راغلی دی دغه شان پارت بي کې وایي adjoint او بي موږ سره به څه برابر شي سیم موږ به دا دواړه پوزیشن چینج کړو دلته به 3 لاړ شي ماینس 3 به لاندې راکوشي دا به پلس 2 دی دا به ماینس 2 شي او دا پلس 1 دی دا ماینس 1 دا به موږ سره پلس 1 شي Question number C, adjoint of C is equal to 1, 2, minus 3 plus 4. Narale, adjoint of D which is equal to the one position by change ko minus 4, minus 3, the sign change ko. But the sign change ko association minus the second alamat da change kita plus or minus 2 should have minus 6 show. Question number 4 there. Find the multiplicative inverse of the following matrices if they exist. Pati ke umanga multiplicative inverse find ko. The question number 4 part 1 kacharta exist ki. Exist sa matlab kacharta mang sara the determinant not equals to 0 ala bada exist ki. Kacharta the determinant equals to 0 mang sara ra le bya bada ne exist ki. Namang gudu me so solution چې کوم انورس موږ فایند کوو ملټیپلیکیټیو انورس نو هغه موږ سره برابر دی دغه فارموله A inverse which is equal to 1 divided by A determinant into adjoint of A دا موږ سره فارموله ده لیټس سپوز موږ اکویشن 1 دی دا د انورس فایند کولو دا فارموله ده دی فارموله کم شیدان پکار دي دي کې موږ نن به ډیټرمنټ پکار دی نو موږ به A determinant به فایند کوو چې A determinant فایند کوو څنګه فایند کوو 4 1 3 1 determinant में څنګه फाइंड को دا دوانه به یو سره ملټیپلای کو څه راشي 4 ملټیپلای 1 او بیا به دا دوانه یو سره ملټیپلای کو مینس کې ماینس ساين ولګو 3 شو نو دې موږ سره له 4 منفي 3 which is equals to 1 which is not equals to 0 نو دا موږ سره A determinant څه برابر رااله د 1 بیا په دې فارموله کې موږ به دیم څه فایند کو adjoint of A اوس په adjoint of A څه معلومه simple adjoint of A which is equals to ورې دا elements به interchange کوي بل سره موږ سره شي 1 and 4 بیا به د دې دوانو ساين چینج کوو دا به -3 شي دا به -1 شي اوس ګوري د دې فارموله کې موږ determinants او adjoint فکر دي هغه دوانه موږ فایند کلوز په simple put determinant and adjoint of A into equation 1 نو موږ سره equation 1 سره برابر راشي 1 divided by determinant and adjoint of A which is equals to 1 divided by 1 determinant is available to multiply adjoint is 1 minus 1 minus 3 and 4 among sab A inverse sab barabar rashi now 1 ne simple 1 ne equal to 1 minus 1 minus 3 and 4 da among sara multiplicative inverse rale the A چې موږ سره برابر دی د 1 minus 1 minus 3 and 4 question number 4 کې part number B دی موږ وسه فایند کوو B inverse فایند کوو multiplicative inverse هغه برابر دی تر دې کس کې سي B determinant into adjoint of B دا موږ equation number 1 وایو نو بیا موږ B determinant فایند B determinant څه برابر دی 3 4 1 and 2 څه به شي 3 2 6 minus 4 موږ سره سره 2 B determinant which is equal to 2 which is not equal to 0 دا موږ سره 0 نه برابر نه دی دا exist کیږي بیا موږ د دې لپاره adjoint معلوم کو adjoint of B هغه موږ سره سره برابر دی موږ دا دوانه چینج کو د پوزیشن به چینج کو دا 2 برابر شي 3 بلاندې راشي او د دې به سره ساين چینج کوو دا به شي -4 -1
उस पर द्वारा था डिटरमिनेंट और एडजॉइंट बराबर वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 1 के लिए पुट करो इक्वेशन नंबर 1 से बराबर है b इनवर्स व्हिच इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 2 डिटरमिनेंट प्रेजेंट वैल्यू पुट करो अब एडजॉइंट वैल्यू पुट करो एडजॉइंट में से बराबर है 2 -4 -1 and 3 बस सिंपल दा मल्टीप्लाई को दे सारा जगह जिदा सिंपल स्केलर मल्टीप्लिकेशन दे नो हर एलिमेंट सारा बा दा मल्टीप्लाई शी 2 मल्टीप्लाई 1/2 -4 मल्टीप्लाई 2 -1 multiply 1/2 and 3 multiply 1/2. b inverse पर मुझसे सब बराबर राशि दा 2 बजे 2 से कैंसिल शी मुझसे 1 पा दिशी दिलता बदू की 2 2 नहीं 4 नो -2 दिलता बस राशि -1/2 और दिलता बस राशि 3/2 मंग सारा आंसर राले पार्ट नंबर 2 की 1 -2 -1/2 and 3/2 दा मंग सारा multiplicative inverse राले या क्वेश्चन नंबर 3 दे c inverse फाइंड करो मंगानो c inverse को फाइंड करो c determinant and adjoint of c हम बड़े c determinant फाइंड को मतलब c determinant ऐसा राशि दा द्वारा मल्टीप्लाई को 4/2 और दा माइनस साइन और दा द्वारा पर मल्टीप्लाई को -1 मल्टीप्लाई -3 मतलब ऐसा राशि 4 2 8 -1 मल्टीप्लाई -3 मतलब ऐसा राशि +3 सही हुआ द माइनस का खुद से 8 -3 वो शी देना बस राशि 5 which is not equal to 0 नो मुझसे सी डिटरमिनेंट राले 5 उस पर एडजॉइन ऑफ सी फाइंड को सब बराबर दे 2 4 1 and 3 सिंपल देम साइन चेंज कर और दे देम पोजीशन चेंज कर मंग सबा इक्वेशन नंबर 1 की बता वैल्यू मंग पुट को मंग सबा राशि c इनवर्स which is equals to 1 divided by 5 2 3 1 and 4 adjoint और determinants simple value मंगा पुट करा दी इक्वेशन की उस बदा -1 divided by 5 दी मैट्रिक्स तो वरदान को मंग बता राशि 2 divided by 5 3 divided by 5 1 divided by 5 4 divided by 5 असल की दा से हमने दा स्केलर मल्टीप्लिकेशन दे हर एक एलिमेंट से बदा मल्टीप्लाई करो मंग सारा वो फाइनल आंसर दा राशि क्वेश्चन नंबर डी की दे d इनवर्स परसेंट फाइंड करो 1 divided by d determinant is equal to into adjoint of d नमक गुडुम पे d determinant फाइंड करूं d determinant से बराबर दे मंग से बराबर राशि 4 से पर -2 मल्टीप्लाई -3 मंग से बस राशि -3 2 6 यदि मंग से राशि +6 d determinant मंग से राले +6 या adjoint of d परसेंट फाइंड करो the position change को 4 0 -2 and 3 sign and position simple और ब्यावधि के पुट करो d इनवर्स में राशि 1 divided by 6 4 3 -2 and 0 उस पर 10 का मल्टीप्लिकेशन तमंगो को मुझे राशि 4 divided by 6 मुझे कर 6 तरह मुझे 2/3 राशि तब मुझे 1/2 -1/3 and 0 और डायरेक्ट दावर से मल्टीप्लाई करो मुझे सारा फाइनल आंसर सारा ले 4 2 divided by 3 3 divided by 2 -1 divided by 3 दिस पूरे हम सासो आंसर सही दिया होगा ना तो सुपर सिंपलीफाई करो वर्ड हम सिंपलीफाई करो फिर क्वेश्चन नंबर 5 के आइडेंटिटी मैट्रिक्स थे मुसरा यदि इनवर्स में फाइंड करो सिंपल फाइंड करो आइडेंटिटी इनवर्स पर बराबर शी 1 divided by i डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ i नो i डिटरमिनेंट से बराबर दे द 1 सही हुआ एडजॉइंट ऑफ i से बराबर दे सिंपल 1 1 0 0 उस पर मंगा i इनवर्स फाइंड करो i इनवर्स 1 divided by i डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ i वैल्यू सिंपल पुट को मुझे 1 divided by 1 इनटू 1 0 0 1 मुझे आइडेंटिटी इनवर्स राशि दसो 1 0 0 1